Hello students, welcome to IASbyheart. I am Shravan Adithya, junior faculty at IASbyheart. Students நிறைய பேர் கூட interact பண்ணும்போது I came to know that most of you international relations அப்படிங்கிற டாபிக்கை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமவே இருக்கீங்க. So international relations அப்படிங்கிறது it's a very important topic both from prelims and mains point of view. Close to 7 to 10 questions in prelims and mains la standard of 4 questions are asked from this topic, and it is very important if you are going to take PSIR as your optional. And interview point of view landume in the topic is awareness very important. மெயின்ஸில் நமக்கு 2018 வரைக்கும் இருந்த ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பைலேட்ரல் இஷ்யூஸ் பற்றி தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. லைக் ஹவு இந்தியாஸ் ரிலேஷன்ஸ் இஸ் வித் ஜப்பான், ஆர் ஹவு இந்தியாஸ் ரிலேஷன் இஸ் வித் இஸ்ரேல், ஆர் வாட் ஆர் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் USA, அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் 2018 ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிலேட்ரல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், மல்டிலேட்ரலிசம், இந்தியாவோட என்கேஜ்மெண்ட் வித் குவாட், இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் கொஷின்ஸ் கொண்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸை கவர் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, we are going to look at the relationships in South Asia, India, Pakistan, Afghanistan and China. The relationship in this triangle, that is between Pakistan, Afghanistan and China, and the interests of these countries in this region and how it affects Indian interests. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். So these are the 4 countries, these are the 3 countries with which we share our borders, primarily China, Pakistan and Afghanistan. Okay, these 3 countries, the latest developments in these countries and how it affects India's interests and what is India's role in this region அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். We'll look at the power equations and interests amongst India, China, Pakistan and Afghanistan. Okay, let's look at the relationship between Afghanistan and Pakistan. So the relations were strained between Afghanistan and Pakistan since 1947, because 1947 is when Pakistan got independence, and appailende there is a problem between Afghanistan and Pakistan, mainly because of the Durand line marking. So Durand line is nothing but the line that separates Pakistan and Afghanistan along this boundary. Okay, this was done by British. Okay, it was done in the year 1893 after the second Anglo-Afghan war. On the line la the problem enna gettingena, the Pashtun people, they are spread across this territory as well as in Afghanistan as well. So இவங்க வந்து இந்த boundary வந்து it separates them between 2 countries. So this is an issue between Afghanistan and Pakistan, and Pakistan has refused to accept Durand line, and in 1947 it even opposed Pakistan's entry to UN. You can see எந்த அளவுக்கு Afghanistan வந்து they were antagonistic to Pakistan's ambitions அப்படிங்கறத பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி Khyber Pakhtunkhwa region and Balochistan region, இது ரெண்டுமே Afghanistan wanted to be a part of its own territory, and both of these territories, one is in the southwest and the other is in the northwest. Both of these territories were forcibly incorporated by Pakistan avanga independence vaanganappo. So Afghanistan is laying claims on those territories as well. Pakistan aimed to make Afghanistan accept the Durand line, but Pakistan oda bad luck, it was not accepted by Afghanistan, even by Taliban. Taliban is nothing but the Pakistan's own making அப்படினு சொல்லுவாங்க. We'll see more about the relationship between Taliban and Pakistan in the coming slides. Let's look at the strategy followed by Pakistan as far as Afghanistan is concerned. So since 2001, அதாவது after the war on terror, the US launch பண்ணதுக்கு அப்புறம், after the 2001 World Trade Center attacks நடந்ததுக்கு அப்புறம், the Pakistan's strategy என்னன்னா, it favors a weak client style government in Afghanistan, because a weak government தான் வந்து any வித்தியாசமான நியூ ஆம்பிஷன்ஸ் எதையுமே எடுத்துக்காது. It will not affect Pakistan's sovereignty especially in these Khyber province and Balochistan province. That is why Pakistan favors a pro-Pakistan weak government in Afghanistan, and Pakistan also does not favor a strong India-Afghanistan relation. The Pakistan will be surrounded by hostile neighbors, so that is also a situation that Pakistan wants to avoid at all costs. So the Pakistan's perception is that it never looked Afghanistan as a land of ethnic Afghan people, because இப்போ Pashtuns அப்படின ஒரு group recognize பண்ணிட்டா you have to
concede to their demands. That is Pashtunistan அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவை they have to concede, but they don't want to do that. That's why they won't recognize Afghanistan as a land of ethnic Afghan people. இதனால ஒரு general mistrust அந்த common public கூடவே form ஆயிடுச்சு. So there is a tremendous amount of hatred amongst the local Afghans against the Pakistan government. Okay, so let's move on to the next slide. So Pakistan's strategic depth அப்படின ஒரு policy இருக்கு. This is a policy that they follow with respect to Afghanistan relations. Strategic depth அப்படினா இப்போ இந்தியா ஒருவேளை அட்டாக் பண்ணுச்சு பாகிஸ்தானை அப்படினா militarily they can go to Afghanistan, regroup and then come back and attack. So this kind of depth they can it will create. That is what strategic depth is. And non militarily the India and Afghanistan ku or strong relations form ஆகக்கூடாது. That is also a part of this strategic depth policy. In this depth policy it follows on the pro-Pakistan government and bringing the total Afghan government into Pakistan's control அப்படிங்கிறது ஒரு unofficial agendaவே பார்க்கப்படுது. And this is what here they are saying here, a pro-Pakistan government in Afghanistan and it guarantee against revanchist designs. This is nothing but this means reclaiming their own territory. அதுதான் இந்த வேர்டுக்கான மீனிங். And this will also keep India away from Afghanistan. That is what strategic depth means. Okay, and there are also terrorists in Pakistan which they want to channelize to Afghanistan. So that is the terrorists for jihad, they had to be moved to Afghanistan. That is also a part of this policy. And the policy also aims at arming and supporting dissidents in Afghanistan. Whatever the kind of government is favored by US or UK or the western powers, அதோட dissidents எல்லாமே empower பண்றதுக்காக பாகிஸ்தான் எடுக்கிற unofficial move தான் இந்த strategic depth policyங்கிறது. And coming back to the Taliban and Pakistan's relations, Taliban were nothing but a pro-Islamic and hardcore Islamic political ethnic group from Afghanistan. And Taliban is nothing, they are the Pakistanis trump card because they usually favor pro-Pakistani policies and anti-India stance. India had always இந்தியா வந்து தாலிபானை ஓப்பனாகவே அப்போஸ் பண்ணியிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஹார்ட்கோர் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் டு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் அல்-Qaeda. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ த ரீசன் வை வி டோன்ட் என்கேஜ் வித் Taliban on a government to government level. And even if the Taliban peace process which is happening in Afghanistan right now, India is not a part of it. There are 9 countries which are a part of it and India is not a one. These 6 countries are the neighbors of Afghanistan, the countries which share border with Afghanistan, and 2 countries USA and Russia, and 1 country, this is Afghanistan itself. All these countries are engaged in the Afghan peace process. And India has not engaged with Taliban for this Afghan peace process because India would official stance in we do not engage with unrecognized governments. Adavadhu we engage only with globally recognized governments. So idu nama பண்ணும்போது we might feel left out, okay, but we are also following the long lasted Indian foreign policy of engaging only with recognized governments. So the Pakistan's tactic இப்போ என்னன்னா bringing the Taliban as a political player in Afghanistan. So Taliban வந்து ஒரு political player-ஆ கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு legitimacy கொடுத்து அது மூலமா whatever gains that they can gain அப்படிங்கறத தான் இப்போ பாகிஸ்தான் யோசிச்சிட்டு இருக்காங்க. The important part of this policy is the anti-India stance of Pakistan, of Taliban. Sorry. And so why is Taliban a threat to Pakistan? Actually, the ironic-ஆன ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Taliban is not always pro-Pakistan. Sometimes they are anti-Pakistan. So the Taliban will try to impose its own version of Islam. So Pakistan அப்படின ஒரு country எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they don't have a strong Islamic identity like the Saudis or the Iranians. They call themselves as pure Islamists. So Pakistan எப்பவுமே they had seen வந்து
ஒரு சப்ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு சப்ஜுகேட்டட் முஸ்லிம்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டில் தான் பார்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ தாலிபான் வந்து நாங்கள் பியூர் இஸ்லாம் ஒரு த கோர் இஸ்லாமுக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கும்போது some people in Pakistan might get brainwashed and the Talibanization might happen even amongst the common population of Pakistan. So இது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு highly unstable domestic environment கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. And at the same time it is bound to reassert the demand of Pakhtunistan. For Pashtuns, the Talibans வந்து strengthen ஆக they might ask for Pakhtunistan. ஸோ இந்த டிமாண்டை வந்து பாகிஸ்தான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதுமே நம்ம இனிமே தான் பார்க்கணும். Talibanization of Pakistan, this might encourage people attracted to Taliban's ideology than the core Islamic ideology that is being followed in Pakistan. And this will also reverse the strategic depth policy of Pakistan, because what Pakistan wants is a weak government in Afghanistan, but Taliban once they get strengthened they will become strong and they might assert themselves in the region. இது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு unwanted troubles கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. And this photo was taken in the recent peace process. This is Pakistan's foreign minister Shah Mahmood Qureshi along with the leaders of the Taliban. They are actively engaging with Taliban to accelerate the peace process. Okay, let's see about China-Pakistan relations. Another two important nuclear countries in our region. The relations are higher than Himalayas. That's what they always say. Between China and Pakistan, they are called all-weather friends and iron brothers. Okay, so there are a lot of ironies irukku in the relationship la, because this is a godless state and this is a god state, Islamic State of Pakistan. So secular பாத்தீங்கன்னா secular credentials அந்த மாதிரி நிறைய irony இருக்கு, but this is a marriage of convenience. And what Pakistan wants from China, Pakistan வந்து சைனாவை எப்படி பார்க்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா a pole star. Right now Pakistan is directionless. அதுக்கு எங்கே போகிறதுனே தெரியல, எந்த சைடில் எக்கனாமியை கொண்டு போகிறதுன்னு தெரியல, ஸ்ட்ராட்டஜிக்காகவும் என்ன மூவ்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ a pole star for its all worries அந்த மாதிரி சைனாவை பார்க்குது. How China looks at Pakistan is, China looks Pakistan as a hub for its South Asian policy, because Pakistan வந்து ஒரு important junctionல இருக்கிறதுனால to Middle Eastக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் and to the Central Asiaக்கு access அது கிடைக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே Pakistan is a key point geographically. That's why CPEC China-Pakistan Economic Corridor and Silk Road எல்லாத்துலேயுமே Pakistan plays a very important major role. And they are also developing Gwadar port close to our Chabar port in Iran. And one thing you have to notice, the relationship is sacrosanct irrespective of civilian or military regime in Pakistan. So very less things la da வந்து both civilian government and military government concur at Pakistan. உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா, இந்த பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் மிலிட்ரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஒரே பிளேஸில் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு ரெண்டுமே நியூ டெல்லி, பட் பாகிஸ்தானுக்கு மட்டும்தான் மிலிட்ரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ராவல்பிண்டிலையும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இஸ்லாமாபாத்லையும் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு தெரியும், த மிலிட்ரி ஹேஸ் செப்பரேட் கண்ட்ரோல் ஆர் மிலிட்ரி கோஸ் அவுட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இட் ஆப்ரேட் செப்பரேட்லி ஆஸ் அ செப்பரேட் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி அந்த மாதிரி தான். ஸோ இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, both of these military and administrative segments, they don't concur on many things, but one thing that they concur is with respect to China and how we have to deal with China and how important Chinese cooperation is for Pakistan. And China provides Pakistan with nuclear support, ballistic missiles and conventional weapons. A lot of weapon treaties are being signed, a lot of military exercises are being conducted between the countries, and everything idoda aim enna to make Pakistan more dangerous, to make it match the standards of defense standards of India. இதுதான் வந்து சைனா பண்ணிட்டு இருக்கு. அண்ட் சைனா வந்து பாகிஸ்தானோட இவ்வளோ இன்வால்வ்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். the Chinese interests in Pakistan. So China has three major interests, only three major interests. First one is undercutting India. அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, for all the decisions
they hyphenate India with Pakistan. அதாவது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒண்ணுங்கிற மாதிரியே பேசுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப்புக்கு நம்ம மெம்பர்ஷிப் கேட்டு போனோம்னா சைனா வந்து if India has to be a member, then Pakistan should also be included as a member அப்படின்னு சொல்லும். Without understanding the nuclear credentials of Pakistan, this is what China will argue. So this undercutting of China, of India, and then prevention of radical Islam from Afghanistan and Pakistan into the Xinjiang province of China. So Xinjiang province la nama Uyghur Muslims irukanga. A lot of human rights violations is happening அப்படினு BBC ல documentary கூட இப்ப ரீசன்ட்டா ரிலீஸ் ஆச்சு, and that is the reason BBC was banned by China. And இந்த மாதிரி radical Islam வந்து சைனாக்குள்ள என்டர் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கூட ஆக்டிவா இட் இஸ் கோஆபரேட்டிங் வித் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான். And the third point is Pakistan is a gateway for China to Afghanistan and the Middle East. So to purely economical interests. அதுதான் நமக்கு third point. Any move that China makes with Pakistan will be only in these three spheres. இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக தான் என்ன ஒரு முடிவா இருந்தாலுமே எடுப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன ஒரு MOU-வா இருந்தாலுமே சைன் பண்ணுவாங்க. And the Pakistani concept of borrowed power. Borrowed power அப்படிங்கிற இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல அந்த கான்டெக்ட்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, the பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவோட பவரை மேட்ச் பண்ற அளவுக்கு இல்ல. So it borrows power. borrowsனா கடன் வாங்குற மாதிரி. இப்போ it borrows power from China. So to undercut India, Pakistan uses China. So China serves as the borrowed power. Okay, இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து சைனா கிட்ட இருந்து பவர் வாங்கி இந்தியா கூட ஃபைட் பண்றது தான் சொல்றாங்க. And how this is happening அப்படினு பார்த்தோம்னா, to undercut India, Pakistan does the following. Regionally constraining India. அதாவது நம்மள வந்து இப்போ ஆப்கானிஸ்தானோடவோ சென்ட்ரல் ஏஷியாவோடவோ நம்மளால ஓப்பனா ட்ரேட் டைஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியல, அண்ட் யூரோப் கூட கனெக்ட் ஆக முடியல லேண்ட் ரூட் மூலமா. தட் இஸ் ஹவு தே ஆர் ரீஜனலி கன்ஸ்ட்ரெயினிங் இந்தியா by totally closing the northwestern border for us, and globally vetoing decisions that are harmful to Pakistan. So China என்ன பண்ணும்னா, it will veto any decision that is against Pakistan. நம்ம இப்போ மசூத் அசாரை வந்து குளோபல் டெரரிஸ்டா ரெகக்னைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், FATF-ல கிரே லிஸ்ட்ல பாகிஸ்தான் இருக்கு, அது பிளாக் லிஸ்ட் பண்றதுக்கு சைனா கொடுக்குற அப்போசிஷனா இருக்கட்டும். So in all these decisions-ல they will side with Pakistan, and they will also block India at NSG and UN Security Council. இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து டோட்டலி ஆன்டி இந்தியா அண்ட் ப்ரோ பாகிஸ்தானா பண்ணிட்டு இருக்காங்க at global forums, and they will also prevent the rise of India as a regional power. Constant headache. இப்போ பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஹெட்டேக்காக இருக்கும்போது நம்ம லாட் ஆஃப் த டைம் அண்ட் ரீசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம பாகிஸ்தானுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம டெவலப்மெண்ட் அண்ட் க்ரோத் இதை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ டைம் கொடுக்காம they will constantly keep us on our toes. அந்த மாதிரி பண்ணி they will stop us from rising as a regional power. And சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் it is a low cost option which delivers high results. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஃபார் டீலிங் வித் இந்தியா. Let's see the China's gains. How China helps Pakistan. Why? Because it keeps India bogged down with Pakistan to prevent its healing. Because Pakistan follow பண்ற strategy என்ன, bleeding India through 1000 cuts. ஒரு asymmetrical warfare, அதாவது நேருக்கு நேர் மோதாம அந்த ஷெல்லிங் அண்ட் சிவிலியன் கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த மாதிரி asymmetrically மோதி இந்தியாவோட ரிசோர்ஸஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிப்ளீட் பண்ணும். அதுதான் the policy of bleeding India by 1000 cuts. And இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் மூலமா சைனா வந்து பாகிஸ்தானை என்கரேஜ் பண்ணி it will keep India distracted, and also it will always put pressure on India for the possibility of a two front war in the future. So இந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டிக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், நம்ம ஹையா டிஃபென்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி ஆகும். ஸோ டிஃபென்ஸுக்கு ஸ்பெண்டிங் ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா மற்ற ஆல் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் செக்டர்ஸ் லைக் ஹெல்த், எஜுகேஷன் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம டக்குன்னு முன்னாடி வர முடியாது. R&D-ஆக இருக்கட்டும், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் குறைவாக இருக்கு. பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இப்போ டிஃபென்ஸுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதையே ரொம்ப ப்ரையாரிட்டியாக வச்சிருக்கோம். இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஆர்ம்ஸ் இம்போர்ட்டர். ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் சவுதி அரேபியா நம்ம தான் லார்ஜஸ்ட் ஆர்ம்ஸ் இம்போர்ட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸை டிசைட் பண்ணுறதே இவங்க ரிலேஷன்ஸாக தான் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் இஃப் இன் த ஃபியூச்சர் இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனாலுமே சைனா வில் ஆல்வேஸ் பேக் பாகிஸ்தான். China will always use Pakistan as a balancer against India to keep India's ambitions in check. So இப்போ இந்தியா வந்து strengthen ஆயிட்டே போச்சுன்னா India will start asking cash
Kashmir back again, and Arunachal Pradesh there is a dispute that is going on. So இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து திருப்பி கேட்க ஆரம்பிச்சிரும் இந்தியா ஸ்ட்ரென்தன் ஆச்சுனா அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்தியாவை வந்து it always wants to keep us in check by using Pakistan as a proxy. So that's all we have here. That's all you have to know about the power dynamics in the South Asian region, especially with respect to China, Afghanistan and Pakistan. Hope this session was useful for you. In the coming classes, we'll see more intricate details of the international relations, both from the prelims and mains point of view.